Was das du? Das ein Press ermittelt vom mehreren Tonnen einfach Stahlblech in Sekunden in ein hochpräzise Form verwandeln kann. Dies Kraft ist der Herzschlag der modernen Fertigung. Da was genau passiert in diesen gigantischen Presswerken. Von der riesigen Stahlrolle bis zum fertigen Karosserieteil. Jeder Schritt ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Begleit uns heute auf ein Reis durch den faszinierenden Prozess der Blechumformung und endlich, wie aus einem flachen Blech komplex Bauteil entstehen. Wir starten bei den tonnenschweren Stahlcoils. Dem Rohmaterial für Fahrstahls, was uns im Alltag umgeht. Wenn dies Coils aber überhaupt in dein Hai eine Press kommen, werden sie abdrull und durchlaufen ein speziell Reinexenzlich. Hier werden Gall und Fett entfernt. Da das Material via Corrosion geschützt haben. Ein entscheidender Schritt. Den nur ein absolut sauber Oberfläche garantiert. Dass die Spatterform perfekt wird. Nach der Reinigung wird das Blech auf die exakt Quantität breit zugeschnitten. Hochpräzise Sensoren und Lasermesssystem überprüfen dabei kontinuierlich die Dick und Ebenheit des Materials. Jede winzige Beugung kann späteren Prozess zu massiven Problemen führen. Daher ist dies Qualitätskontrolle unerlässlich. Die vorbereiteten Blech, auch Platten genannt, sind nun bereit für den eigentlichen Umformprozess. Jetzt wird's laut brachial. Wir betreten die Halle der Stanzpressen. Dies gigantischen Maschinen sind das Herzstück des Presswerks. Mit einer unvorstellbaren Kraft von bis zu mehreren tausend Tonnen schlagen sie auf das Blech ein. In den Pressen sind die eigentlichen Stars verbaut. Die Stanzwerkzeuge. Dies bestehen aus einer oberen und einer unteren Hälfte. Der Matrize und dem Stempel. Sie sind wie ein extrem präzises Negativ der gewünschten Form. Wenn die Press suffert, wird das Blech zwischen dies beiden Werkzeugen gezwungen und nimmt deren Konter an. Bei komplexeren Teilen kommen oft Folgeverbundwerkzeuge zum Einsatz, bei denen das Blech in mehreren aufeinanderfolgenden Schritten gestanzt, gebogen und geformt wird, als in einem einzigen Durchgang. Die Präzision dieser Werkzeuge ist atemberaubend und liegt oft im Mikrometerbereich. Die eigentlich Meiji Pasche Rende Umformung. Beim Tiefziehen wird das flache Blech nicht einfach nur gebogen, sondern plastisch verformt. Also in die Länge gezogen und in eine dreidimensionale Form gezwungen. Man kann sich das wie das denen eines Kogummis vorstellen, nur eben mit Stahl. Dabei wird das Material in seinen absoluten Grenzen gebracht. Tracking-Shots zeigen, wie die Blechbahnen durch mehrstufen Pressen laufen, wo sie schrittweise ihren gültig, komplex Geometrie erhalten. Dieser Prozess erfordert ein tiefes Verständnis der Materialwissenschaft, denn das Blech muss fließen, ohne zu reigen oder Falten zu werfen. Ein perfekt abgestimmtes Zusammenspiel von Presskraft, Geschwindigkeit und Werkzeug sein, ist hier der Schlüssel zum Erfolg. In der modernen Fertigung ist Zeitgeld, deshalb sind zu Werkzeugwechsel, auch Rüstzeiten genannt, entscheidend. Wo früher Stunden für den Austausch eines tonnenschweren Werkzeugs benötigt werden, erledigen das heute oft Roboter und automatisiert Transportsystem in wenigen Minuten. Ein Kursanimation wird getickt. Wie dies optimierten Prozess die Stillstandzeiten der Pressen drastisch reduzieren. Die Roboter positionieren die neuen Werkzeuge mit höchster Precision und justieren sie Millimeter genau. Diese Effizienzstiege ermöglicht es, flexibel auf unterschiedlich Produktionssanfällen zu reagieren und die Produktivität des gesamten Werks massiv zu erhöhen. Nach dem brachialen Umformprozess folgt die filigrane Nachbearbeitung. Roboterarm ausgestattet mit speziellen Schleif- und Fresskaffen, entfernen Scharfkanten und Grat, die beim Stanzen entstanden sind. Jeder Millimeter zählt, die geforderte Precision zu garantieren.
kommen Hochmodern Lassemasam zum Einsatz. Sie testen die Oberfläche der fertigen Teil variierungslos AB und erstellen ein digitales 3D-Modell. Dieses wird dann mit den ursprünglichen CAD-Daten verglichen. So wird sichergestellt, dass jedes einzelne Bauteil exakt den vorgegebenen Mengen und Toleranzen entspricht. Trotz aller Precision kann es zu Fällen kommen. Zu den häufigsten Problemen gehören feinrissen Material, die dort zu hoch Belastung entstehen oder die sogenannte Rückfederung. Dabei wird sich das Blech nach der Umformung teilweise in seine ursprünglich flache Form zurückzukehren. Optische Inspektionssystem und Kameras erkennen solche Fälle sofort. Die Daten werden analysiert, die Ursache zu finden. Oft müssen dann Parameter wie der Druck oder die Werkzeuggeometrie angepasst werden, den Fehler für die weiter Produktion zu eliminieren und ein gleichbleibend hochqualitatives Erstellen. Aber wusstest du, warum die Wahl des Stahls über die perfekte Form entscheidet? Es ist nicht nur die Dick, sondern die Innerkristallstruktur des Metalls. Die sind Welten beim Umformen bestimmt. Speziallegierungen und Wärmebehandlungen werden die Struktur und machen den Stahl entweder fester oder dehnbarer. Ingenieur wählen das Material also gezielt danach aus, wie stark es verformt werden muss. Es ist eine Wissenschaft für sich, die den Unterschied zwischen einem perfekten Bauteil und Ausschuss ausmacht. Morgen tauchen wir tiefer in die Phase Montage ein und zeigen euch, wie die Innenbekleidungen passgenau montiert werden. Wenn du mehr Phase